Ser issegwu edizzjoni ta' Kellymni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Renault, Malta, Majoka Spaz, Valletta Glass, KFC, Aromi Divini, Kimbo, distributed by Fassels Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta. Illum fuq Kellymni għandi lil Gravina. Hello! Kif int? Very good. Jien naħseb ħajkonna naqra problema f'dal podcast jiena u int. Għax inti tajt. Najt. U meta tibda. Ma tiqafx. Ma tiqafx u tmur lem u law u lem. Iġifieri jekk nissaddar li jarawni nagħmel. Iġifieri qed nipprova niġbdek biex terġa' tiġi lura l-konverzazzjoni. Back to the planet. Ismani, nieħu pjaċir ħafna nitkellem miegħek għax għandek opinjoni fuq ħafna affarijiet li xikultant sabiħu li kollok opinjoni tkun qed tkellem il xi ħadd milli iva you know. I think everyone, kulħadd għandu jkollu l-opinjoni tiegħu. Mela, ħana millek naqra l-intro tajjeb. Mela, ex-waterpolo player. Tajjeb. Ex-prezentatur, tajjeb, jew forsi xorta narawh fil-futur, tajjeb. Chef, sit ta' restaurant, missier, u r-raġel tiro l-osko, dak status u koll, ġifiri. Ma speċi ħallejt tal-axar. Eżatt, ta' posta ħallejt tal-axar. Darbohra mis nibdejt bija. Le. Mela, xon, ċaġa li vera għat pjaċir nitkellem miegħek fuq l-iskola, meta inti kon żgħir u l-iskola, u din kienet interessanti ħafna għalija xina għandi tifel tajjeb, din dejjem għatta, tifel tiegħi ADHD, u kif nafu jekk ma jinteressakx xi ħaġa ma tagħtix kasa. U jibati naqra fl-iskola u nibda ninkwieta x'ħajamel u ħafna ommijiet li tfal tagħhom għandhom diffikultà jew forsi ma jridux jistudjaw. U inti meta kont żgħir kont naqra mqareb. U nu pjaċira xillum il-ġurnata narak a successful businessman. Taf kif għarattini l-kuraċ li di. Mela nitkellmu naqra meta kont żgħir, kont imqareb. Tlaqna, mela. Jiena kont imqareb. Kont ħafna fuq tiegħi, I was full of energy. Fim l-enerġija tajba ma xi kultant tkun kontrollata. Kont iġġenninhom it-teachers u hekk. Mela jiena bdejt skola, jiena bdejt l-esperienza tiegħi l-iskola, bdejt ġo private school. Bdejt ġo private school. I was all over the place, kont imqareb, imma dak iż-żmien ADHD wasn't really spoken of. Or recognized. Or recognized, inti kont il-label li għat imqareb kont imqareb pajt. Eżatt. Imma, jiġifieri inti jom ir-raġun mhux qed nippunta subajja, jiena kont tifel imqareb. And if you kieku x'inhu mqareb, jiġifieri ma npoġġix bil-qiegħda, moħħni biex imparla, you know what I mean, kon naqra ta' headache għat-teachers. Imma dak iż-żminijiet kif konet ngħidu, mhuwiex iż-żminijiet tal-lum, illum hemm iktar għalfien, iktar għajnuna. So għajna fuq l-esperienza tiegħi, jiena bdejt immur skola, I was targeted, jiġifieri meta ngħid targeted jiena jew quddiem dej it-teacher, jew ħdej it-teacher. Jekk jista' jkun fuq il-bank it-teacher bi żgur toqgħod bil-għaqal. Biex żgur noqgħod biex ma ntellifx, you know what I mean. So jiena bdejt jisu l-ħajja tiegħi target. Inti jekk tkun target ta' teachers, inti mbagħad issir target tal-pupils naturally. Jiġifieri l-esperjenza tiegħi tal-iskola hekk bdiet għamilt sa year 5, u mbagħad kien hemm żmien fej konna ħaniċċalqu mid-dar, konna ħaniċċalqu minn ġo
appartament konna ħanimuvjaw ġo dar u missieri konet iċaqlqu l-amara u hekk u missieri fettillu iċaqla il-gwardarobba tiegħi. U kif missieri ċaqlaq il-gwardarobba ħarġu librerija pitazzi. X'kienu qegħdin jagħmlu il-pitazzi? Il-pitazzi. Wara l-gwardarobba. Il-pitazzi kienu hemmhekk għax kienu pitazzi minn teachers jgħidu pereżempju please sign this inkun għamil xi ħaġa ħażina jikbu nota u jiena daw il-pitazzi ovvjament ta' tifel li kont mmur id-dar naqbad nara x-xaq tal-wardrobe u kont intajjarhom il-ġewwa. And this was, jiġifieri, kien pjan li kien jaħdem. Ma nafx kif, kien jaħdem. U kif ċaqlaq dil-gwardarobba sabhom missieri, panic anyway. U dak il-żmien missieri. Private schools jiswaw ħafna. Għadhom jiswaw ħafna. Għadhom jiswaw. Mhux hekk. U jiena missieri qal, you know what I mean, naħseb jiena ħanċaqal u ċaqlaqni. U missieri ċaqlaqni minn skola privata, mort skola tal-gvern, niftakar. Kien hemm is-sur Kakija kien ħabib ta' missieri, kien principal hemmhekk, headmaster, għallu ġibu għandi, għalli f'idejja. U kont mort ġo government school. Di government school jiena da kienet kont year 5 jiena. U meta tiċċaqla mill-iskola, ma nafx kada ssir, tittarġa tirrepetija dik is-sena. Alright. Kont irrepetejt year 5 niftakar. Alright. U mill-background li kelli, mill-background li qalulhom kienu. Għax naħseb ngħidu kif inhi, skola privata naħseb kontu English speaking. It was kienet English speaking. So jiena fi skola privata u għafej tal-limt kif nitkellem bl-Inglis tajjeb, kif nikteb, inti meta tkun żgħar you absorb a lot, you know what I mean? U kien iż-żmien it was a time where it was an English speaking school. Allura naturally inti tibda titgħallem, you know what I mean? So il-bażi tiegħi kont ġibtu minn hemm. Mbagħad iċċaqlaqt lejn skola tal-gvern u mill-background li kelli kif kont qed ngħidlek kont bdejt l-iskola dak iż-żmien kienu mill-A, B, C, D u E. Based on intellect and based on behavior. Okay. U jiena kont mor D. Jiena kont bdejt minħabba l-behavior. Kont bdejt 5D. Teachers kemm fi skola privata, they were great, paċenzjużi, you know what I mean? But jiena skola, sfortunatament, kontet intija bis-sieq. Mhux għax kontet intija bis-sieq biss, dik il-ħaġa ta' bil-qiegħda u hekk, it wasn't for me. You know what I mean? Dak iż-żmien kif qed ngħidlek, jiena I am ADHD. Naħseb jiena mill-esperjenza tiegħi l-ADHD intu tikber iktar tikkalma, jiena kalmatli. Ġifieri ma nafx x'jagħmlu. Fl-adolescenza naħseb tispara. Ma tibda tikkalma u teqliblek f'xi affarijiet ukoll. U anke inti tibda tidra kif You start to kontrolla li kien nifsek. Eżatt għandek tagħmel u ma trix toqgħod bil-qiegħda ġo klassi ġurnata sieħa. Le, ekku. Jek naħseb kull tifel u tifla jsiba bitqil. Ekku. Aħseb wara. Illum joħorġuhom nafax għandna fl-esperjenza tiegħi anke fil-familja. Xorta jaqattaw ħafna ħin bil-qiegħda. Ma mmorrux fuq l-education system għax kellha nagħmlu sija nitkellmu. Insomma, u mort din l-iskola. Kienu jaqbdu miegħek għax kont titkellem bl-Ingliż. Dik kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ta' forma ta' bullying. Jiġifieri kif tħalt f'din l-iskola minn għalija in-norma li kulħadd jitkellem bl-Ingliż. F'daqqa waħda kien hemm dan il-kliem iktar bil-Malti, you know what I mean? Which is great. Good. Jiġifieri għall-ewwel ftit ġimgħat, xhur. Kienet diffiċ imma jien minn hemm jew minn hemm dejjem insib way ta' kif nidħol ġo group, you know what I mean? And I was very well accepted.
Dejt nitgħallem, iktar Malti, u llum jiena jista' jkolli konversazzjoni pura bil-Malti u jista' jkolli I can speak very clear English with anyone who needs to speak in English. Which are two very important traits to have. Yeah. Let's make that clear. Yes, importanti. Insomma, kont 5D, teacher was fantastic, really nice. U f'year 6 kienu tellawni B. All right, had promotion. Minn D għal B. Issa jiena di ma domx jagħmluha illum. Le, l-streaming madux jeżisti. Madux, which is good. Yes, which is importanti ħafna. Imma jiena ta' dik l-età kont I was meeting, jiġifieri kont ma' ħafna nies differenti. Different backgrounds, different way of life, which was very healthy. Għax inti naturalment tibda titgħallem, titħallat ma' ħafna nies. Jiġifieri in-natur inti meta tkun żgħir, whatever you get introduced to tiġi in-natura tiegħek. Fim ċed ngħidlek? Jiġifieri jiena dak il-pass kien naħseb pass pożittiv ħafna għalija. Insomma, bajt minn hemmhekk mort ġina l-ICU. Kif mort flow levels? Mela, flow levels. Insomma, mort ġina l-ICU kien esperjenza fantastika wkoll, ħbieb sal-lum, u ovvjament inti bajt hemmhekk u l-Malti tiegħi baqa' jimprovja, jiġifieri kif qed ngħidlek. Issa jiena l-Malti tiegħi, I mean, huwa kif għandu jkun. Ma nafx nikteb ħafna bil-Malti għax il-Malti mhux faċli ħafna, imma it's all right. Anyway, low levels. Mela jiena l-iskola xorta avolja spiċċajt l-iskola, għamilt sar Form 5, ħadd il-bażiku jiġifieri. Jiena flow levels, eżamijiet u hekk wasn't my thing really. L-iskola in ġenerali ħadd il-basics, but I didn't want to pursue school. Kont tafek x'rid tagħmel? Le, kont għandi ma nafx x'rid nagħmel. Għax issa nirrakkuntaw kif. Eżatt. Għax inti waqt li kont qiegħed l-iskola wkoll bdiet il-karriera tiegħek fil-waterpolo wkoll. Ija. Mela ħana fuq low levels, low levels ma rridx nagħmilhom. Ovvjament, kelli nagħmilhom. Għamilt xi 10, ġibt 2. Kont tistaħba mill-papa tiegħek. Malta ħadikom storja fuq mela il-Mats, niftakar il-Mats, missieri kien joħodni kmieni, kien jippreparani, moħħokem, għajt talba, dawn affarijiet importanti li għamel kull missier. Kont immur jiena u dak iż-żmien, ma nafx jagħmlu llum, ma tistax toħroġ qabel sija. Tittamel sija u mbagħad toħroġ. U jiena kont nkun hemmhekk, ħares lejn dal-ħin il-lapes dram, nkun rrid kien ħajqasam. Sija u minutejn kont ikun barra. Imma dejjem kon kanin jiena, ma kontx, jiġifieri jiena ma kontx għax konna fil-missieri jiġi qabel. Fimt? Għax kien jaf jiena. Allura jien kont noħroġ nistaħba x'imkien wara joħroġ kulħadd jissetiljaw in-nies jitkellmu mbagħad jiena kont noħroġ ħalli missier jarni natural. Eżatt. Ħareġ l-aħħar. Kif mort xogħol? Bomba pa. Bomba. Bat kienu jiġu r-riżultati, imment dejjem. U r-riżultat bomba kien ikun ukoll. Bomba ta' vera. Jiġifieri, imma għax ma kontx irrid. Kont interessat, diki parti. Għax pereżempju l-affarijiet li kont interessat fihom li kienu pereżempju, alright, l-Ingliż għax kif qed ngħidlek il-fatt li kont mort skola privata dak kien u business studies jiena missieri kont dejjem bil-business kellu l-wienet. Allura kien hemm l-interess. U anke di natura, what I mean? Jiġifieri naqra common sense. U llum il-ġurnata inżjat fil-business, jiġifieri tagħmel is-sens. Kelli interess, imma inti meta ma jkollokx interess pereżempju naf history or unfortunately you don't put in the effort. You know what I mean? Jiġifieri jiena Form 5 kemm ikollok? Ħafna. Le, kemm ikollok żmien Form 5? 15. 15, again, jiena kont still dak iż-żmien ta' hyperactivity. Issa importanti ħafna li semmejna l-waterpolo. Importanti ħafna
meta jkollok it-tfal ADHD jew le, kemm importanti ħafna li jkollhom sports għax ikunu bil-qiegħda ġurnata sħiħa, dak l-explosion ta' energy, tal-enerġija. U inti kellek il-waterpolo għax il-papa kien involut ħafna wkoll. Ekku, waterpolo jiena aħna familja dejjem konna niżlu Neptunes huwa waterpolo club ġewwa San Ġiljan, jiena minn San Ġiljan. Ġifieri kien faċli għalina u manka meta kienu żgħar kienu. Jiġifieri jiena I was introduced to Neptunes at a very young age. Dejjem nomu fis-sajf, a very nice. Ja kultura tan-Neptunes. Kultura, jiena kienet normali aħna fis-sajf niżlu Neptunes, konna jisna familja, kulħadd jaf il-xulxin, a very club feeling, you know what I mean? Jiġifieri kien hemm ċans kbir li jiena ħanidħol fil-waterpolo u ta' 11 bdejt noħodha bis-serjetà biex nidħol fil-waterpolo. Kont provajt ħafna sports, football, basketball, anyway, didn't really work. Imma sport il-waterpolo daħal li keċun. U jiena il-waterpolo mill-ewwel kelli namra għalih. U jiġifieri jiena waterpolo was something that I love to do. U dik hija importanti. Dik hija l-importanza. Ekku, jiġifieri you have to find. Mhux hekk. It is not easy li ssib. U sfortunatament xi kultant nies ma jsibuhiex. Vera. Jiġifieri jiena I'm very grateful li sibtom l-affarijiet sa kif u kome. Ma waterpolo kien spina, kienet disċiplina li dejjem żammitni in line. Dejjem żammitni anke fil-futur, sa nitkellmu fil-futur waterpolo. Jiġifieri waterpolo kienet disċiplina, dejjem fil-5 konna niżlu l-pitch, nittrejnjaw jekk mhux il-pitch national pool, gym u mbagħad hawn. U l-karriera tiegħi bdiet tikber fil-waterpolo under 4, under 13, under 15, you know what I mean? Hemm commitment kbir, Commitment enormi. Fil-5 ta' filgħodu. Ma tistax issifer fis-sajf? Commitment kbir. Jiġifieri huwa commitment kbir. Imma għax jiena kelli namra għalih, it came second nature. Għax ara d-differenza l-iskola l-waterpolo, għax wieħed kont inklinat li vera tħobbu, ara kemm id-dedikajt li lek innifsek, ma mbagħad l-iskola. Dik l-iskola x'mbagħad issa meta nisqu iktar lejf u mbagħad hemm contradiction fil-futur tiegħi mal-iskola, bat issa u l-gedder. Jiġifieri waterpolo jiena anke ommi missier kienu very supportive, jiġifieri training jekk fis-6 ta' filgħodu meta ma kienu joħduni fil-għaxija darbtej kuljum xi kultant. Jiġifieri iżommok hemm. You know what I mean? Sa ta' 11 jisek taqbad u mbagħad tilab mal-kbar ta' 16-17 imma il-commitment dejjem jiżdied. U d-disciplina dejjem tkun hemmhekk. Jiġifieri it's very important. ADHD or no ADHD, a sport jiena tfal tiegħi nibbuttom għall-isport ħarriġa beda ġiġa dan qażajra. Imma I believe in it a lot. Mentally, physically, emotionally, especially team sports are very important. It's not, mux bil-fors team sports, ma team sports jagħti xi ħaġa li meta tkun single sports ma jagħtix. Eżatt. Jiġifieri għandhom il-pros and cons, ma l-sports huwa essential għalija. You know what I mean? Issa inti b'ċikka skoprejt il-passjoni tiegħek għat-tisir. Mela. Vera b'ċikka, ġifieri meta rrakkontajt li. Mela jiena ħriġ jiena ġurnalist jum mort higher second ma tantx domt u ħriġ mill-iskola. Allura inti ovvjament jekk toħroġ mill-iskola inti trid taħdem. U missieri fin-negozju prova jdaħħalni miegħu, jiġifieri dak kellu business u hekk prova jdaħħalni miegħu ġennintu. Ma rridx inkun naf niftakar darba missieri kellu ħanut Bay Street. U konna hemmhekk il-ħadd jienu ħabib tiegħi. U da kellu sport shop il-ħadd jiġifieri da il-post mifquħ nies kien ikun u aħna nlagħbu bil-headers. Ġoda l-ħanut, you know what I mean? So obviously it didn't work out. U missieri minn hemm mal-amur prova hemmhekk, it just wasn't working out anywhere. B'ċikka, missieri kien jaf
il-owner tal-snackline dak iż-żmien kien jismu Clement. U ovvjament kienu jitkellmu dak Clement probabbli għallu mhux probabbli naf. Għallu ġibu miegħi. Għallu dak issa jiena ħall-isfidi. Jiġifieri jiena kont għadni ta' 16-17, I was still all over the place. I was still all over the place. Ma l-waterpolo kien jgħini biex kif nitlaq iġib, you know what I mean? U tħalġa dan is-sandwich shop, snackline, ħafna uċċuħ li kont nafhom, jiena bil-waterpolo, you know what I mean, Slima, San Ġiljan, you know what I mean, daw uċċuħ li nafhom. So I was feeling at home. Da kon nagħmel il-btieten jiena, but I was enjoying it. I was enjoying it. Ma kienx dik ħaġa ta' filgħodu li jiena missieri ommi tqajjimni u jien naqbad dak il-gvern tfokka fuq. You know, it was again, kont qed waħdi ridt immur. So it was a blessing li jiena ssibta dik. U minn hemm minn sandwich shop kont mor ġo kafeterja oħra, minn ġo kafeterja my ambition started growing a lot, my ambition, u kont ħalt ġo hotel. Ġo hotel u kien hemm Joe Vella bħala head chef. U da mortandu jiena my passion jiġifieri kienet ħirġa minn widnejja dak iż-żmien. Kienet ġa il-passjoni tiegħi qed tisir kienet telqet, kienet bdiet. Għalli inti x'għandek esperjenza skola u hekk. Għatlu m'għandix ta' għalli isma' li jien ma sax nofri l job. Għalli hawnhekk. Għatlu ma nixtieq nibda l-karriera tiegħi. Nixtieq naħdem hawnhekk dak iż-żmien kienet hotel the best in Malta. Għalli ismani, għalli jiena għalli ndaħlek, għalli ħatibda from the bottom, għalli ma tidħol skola. Għatlu nidħol skola, jiġifieri dar ġew jiena kien dak iż-żmien inħares lej ġew li jgħid li nagħmel. U ġew beda jmexxini. Kieni tafani pereżempju tafani fishmongerer, tafani butcher, tafani larder, these are all sections, u bdejt nitgħallem. Waqt li qed nitgħallem jiena kont l-ITS part-time. Għax ma stajtx nagħmlu full-time għax jiena kont ukoll qed nagħmel waterpolo. So jiena minn sort of being all over the place jiena kont dħalt ġo skola waħdi qed nagħmel waterpolo u qed naħdem. Għalfejn dħalt l-iskola ITS għax jiena l-passjoni tiegħi kienet it-tisir. You know what I mean? Jiġifieri u kont immur dedikazzjoni fil-għaxija, fl-4 ta' fil-għaxija. Wara l-ITS kont ngħidilhom nista' nitlaq nofsija qabel biex immur training. So there was dedication. You know what I mean? Jiġifieri imma again di kieku missieri qata' qalbu minni ma kienx issir, you know what I mean? Kemm faċli li taqbad triq jaħasra ħażina mbagħad. M'għandniex naqtaw qalbna. Le, ma tix taqta' qalbek, speċjalment meta ara it-tfal. Anki bit-tfal, ma trix taqta' qalbek. Le, ma tix taqta' jiena ta' 17, 18, jiġifieri waqt li dawn l-affarijiet qed isiru ta' 18, mimli testosterone, ready to party, jiena kont. Kont imqareb ona. Kont naqra kiesa naqra wkoll. Ifhimni. Imma kiesa, I mean definition ta' kiesa, I mean at the end għax kont forsi nitkellem ftit bl-Ingliż. Ismani, kont gustus, waterpolo player. Imma allura ma. Xarek sa' wisfel. Xarek il-twil. Imma mhux għax I mean, il-ksuħat huma għax di. Le għadek gustus, ta' għaxinat le kont gustus, etnajt pastens. Taf kemm għajdu illi din nis, per eżempju, supermarket jiena, niqaf ħafna supermarket. Jekk immur supermarket jiena ħatwaqqafni xi mara ta' xi 50 sena, 55, 60, dik hija l-fan base tiegħi jiena. 55 plus, jew xi raġel, you know. Kien kon naħsbek kiesaħ, imma għalfej kon taħseb għax forsi nitkellem, you know what I mean? Għax naħseb anki tkun estrovert ħafna, allura meta tkun estrovert. Maħna Malta xi kultant estrovert għax tkun konfidenti u hekk inti kif. You know what I mean? Jiena jafdu naħseb jiena l-bażi għalli tirrispetta l kulħadd il-background tan-nies. Mhijiex importanti, you don't judge anyone based on his cover, you know what I mean? Imma li titkellem bl-Ingliż u bil-Malti llum hija essenzjali ta'. Iva, vera. Di ma tixtri tkun, tagħha daw l-Ingliżati, di hija mentalità antikwata. Vera.
Illum l-Ingliż huwa parti mis-soċjetà tagħna. Ara jiena ngħid irrispetta fejn qiegħed pereżempju u Jekk inti qed titkellem bil-Malti, jien ħankellmek bil-Malti. Eżatt. Jekk inti qed titkellem bl-Ingliż, jien ħankellmek bl-Ingliż. Eżatt, jiena inħoss li dejjem hemm il-lok ta' kollox. Mhux hekk, jiġifieri hija it is a tool illum, you know. Anyway, jiġifieri intlift, x'kont ngħidlek? Kont qed tgħid li inti mbagħad sibt il-karriera tiegħek ta' 17 waterpolo, saqsejtek inti x'kiesa, dik Issa, Melanie dak iż-żmien jiġifieri ta' 18-year-old kelli ħafna different groups ta' ħbieb, and the party started at 18. And the party finished at 28. So it was a 10-year party. Oh, wow. Mela jiena ta' 18 kif qed ngħidlek, waqt li qed jiena waterpolo, skola, xogħol, bat noħroġ, you know what I mean, the party life in Malta, and I had one of the best times of my life. The best, it was a very fun time, but kien importanti li ma nisgarax ħafna. You know what I mean, għax inkella huwa faċli taqbad triq ħażina, you know what I mean, u nemmen jiena li I remained in line, jiġifieri kont nisgarra, but I always remained in, jiġifieri kont naqbad whoop u narġa' mill-ewwel. Ħabba l-waterpolo. Imma xi ħaġa li oġbitni minnek meta tkellimni inti kellek viżjoni dejjem. Jiena ta' żgħira, mhux ta' żgħira, jiġifieri jiena kif sibt il-passjoni tiegħi li kien waterpolo passjoni u l-ikel kien passjoni tiegħi, I started to visualize jiena fejn ħankun, x'ħan nagħmel, fejn irid nasal. So I always visualized 10 years ahead. Mhux kulħadd jagħmel. Għadna mela sal-lum, you know what I mean, u anke nipprova ngħid il-lira fuq għadin, inti issa 10 snin oħra, xi tittamel? Titibqa' fil-karriera tiegħek, tittieqaf minn hemm, tittamel hekk. Jiġifieri, I think visualization and planning is very, very important. Issa jiġifieri aħna Marina ta' 18 kif qed ngħidlek, the party started, a lot of group of friends, having fun. Imma kont nisgarra u narġa' niġi in line. U kemm kellek żmien meta mort Londra mbagħad? Mela, jiġifieri kif qed ngħidlek, jiena mort Londra as soon as the party stopped. Jiġifieri jiena ta' 27-28 mort Londra, which was till today the hardest, most painful decision I have ever made in my life. U ħanajlek għalfejn. Jiena ta' 27 kont ilħaqt il-peak għal dawk il-15 sena li jiena kont qed naħdem għalihom fil-waterpolo. Dedikazzjoni, dejjem niġieli tal-posti biex nkun first 7 ma' Neptunes li aħna Neptunes kien premier, it was a winning team. Konna qed nerpu l-league sa' kizmin, so it wasn't easy to be in the first 7, but I had managed u erbaħt il-leagues magħhom. On bonus, on top of that, kont ma' nazzjonal ukoll ta' Malta u kont ukoll mal-ewwel 7. Issa jiena that is what you fight for. Xek. You know what I mean? Għadni niftakar li dik is-sena konna rbaħna l-league u kellna coach. Kellna coach kien jismu Sergej Markoċ, kien Russu. Jiena fil-ħajja tiegħi kien hemm erba' min-nies li mingħajr ma jafu they were helping me remain in line. U dawn semmihom. Ovvjament kien hemm ommi u missieri li l-paċenzja li ħadu bija. You know what I mean? Paċenzja enormi. That they sort of managed to get me in line. Mbagħad kien hemm coaches kollha. Kien hemm Tony Camilleri, Anthony Farrugia, Sergej Markoċ u Andrew Paris. Daw kienu kollha konnessi mal-waterpolo. Kienu call them father figures għax kienu ikbar minni, imma mingħajr ma jafu bil-way tagħhom mingħajr rajjat kliem għax anke jiena waterpolo it wasn't a straight line. Kelli taħwit jiġifieri wkoll, But they had a way miegħi, kellhom way miegħi li they get through me. Bil-kliem tagħhom kif japproachjawni, you know what I mean? They had a way with me. U mingħajr ma jafu, they were helping me to remain għax jiena tox tajjat miegħi. Jekk tajjat miegħi jiena I lock out u ma nisma' xejn sal-ġurnata tal-lum. Jiġifieri jiena pereżempju d-dar. Ġifieri meta tiġġieldu intu ira u tajjat miegħek. She knows, Naf. Għax jiena tant kemm għajtu miegħi nies. Vera.
You know what I mean? That you tend li inti tkabbar tiblokkja. You have to, otherwise you lose your head. Vera, tġennen, vera. Insomma, daw l-erba minni speċjalment l-aħħar wieħed ir-Russu Sergej Markoċ kellu way li jien qatt ma rajta f'ħajti li he had me round his little finger. U da kien jgħid pereżempju mur jiena whatever he told me I did, which was very hard dak iż-żmien jiena. Kif qed ngħidlek, kif ma kontx faċli jiena, nammetti li ma kontx faċli. Imma dak kellu way miegħi. Kien ħares lejja kien kont indub fis-sens disċiplina enormi. But they had a way, and they helped me to always remain in line. I think sports was something important. So when it came the time where I said at 27, 28, konna rbaħna l-lig, kont sirt naf li Sergej Markoċ ħajtlaq, and I said, this is it. The hardest decision in my life. I had to retire. Epic events are happening in the world. Old hits get remastered. Still, you stick with the classics. You're Zinger. This is KFC Epic Craving. Għax ukoll kont sejjer Londra ux. I had to retire because I had to leave. I had to leave Malta because, I visualized myself jiena faxar sin oħra xan għamel u ma stajċ nasal għalfejn rit nasal jiena jekk ma konċ, jekk mux ma sifirċ. Għax jiena rrit nitallem ċertu affarijiet li I needed to go abroad. U inti, ma sax tamel kollox, you know what I mean? Jiġifieri jiena September 2013 or 14 xaħġek. Mort Londra, ħadd loan mill-bank biex nidħol ġo l-aqwa skola ta' French cuisine ġo Londra u li kienet le Gordon Bleu in Holborn. Rax differenza. Eżgur. Dat tifel li kien jaħbil pitazzi wara l-gwarda robba ħalon biex jistudja. Università tat-tisir. Ma t success story. U mort Londra. Waqt li kont Londra, waqt li qed nistudja qed naħdem, u kont qed naħdem jiġifieri Mace ta' Gordon Ramsay, The Dorchester, Cuts by Wolfgang Puck li huma kollha postijiet fej titgħallem ċertu affarijiet, imma l-iktar ħaġa li titgħallem hija kif torganizza ruħek. The organization li titgħallem, it's incredible, you know what I mean? And anyway, I left. U waqt li kont hemmhekk, waqt li kont qed nistudja jiġifieri, applikajt biex nagħmel MasterChef. Jiġifieri jiena di l-applikazzjoni issa l-MasterChef biex inkunu ċari, mela MasterChef hemm two MasterChefs. Hemm MasterChef amateurs jgħidulu, da li pereżempju tista' tagħmlu inti. Eżatt, li naraw Malta. Li tara all over TV. Għax dan li għamiltina jsir biss Londra. Mela, MasterChef Amateurs u hemm MasterChef The Professionals. Li inti MasterChef The Professionals ma nisax imur jien. Tkun chef biex tagħmlu u dak huwa dak li applikajt jiena. U jiġifieri jiena applikajt thinking that you taf tagħmel application u tinsija u dawwar xi jumejn ċempluli u mhux jiġifieri shortlisted isma' aħna rriduk biex tagħmel MasterChef The Professionals hawnhekk u jiena dak il-ħin bis-serjetà, you know. U jkolli zel Malta. And jiġifieri ċempil tagħmel l-arranġamenti u xi 2 weeks later bdejt filming ta' MasterChef. Issa jiena bdejt MasterChef, għamilt Master waqt li qed nistudja. So, I wasn't an established chef dak iż-żmien, you know, I was still studying and they knew this. Jiġifieri jiena kont għadni imma jien kelli l-esperjenza. Aħna fit-tisir l-iskoli importanti, imma l-iktar għodda hija l-esperjenza. U kelli kważi 7 snin, 8 snin esperjenza, so I knew a thing or two. Insomma, mort nagħmel da MasterChef u da MasterChef jiġifieri the pressure is on. The pressure is real. Kemmu vera jekk tidħol YouTube u tara l-ewwel intervista tiegħi, you can tell li I'm nervous.
Kont aħmar bisħani għax blab ma narisi jemmek. Kien. Kiexifhom. Kien. Imma jagħmlu ħabbek ħabba li kell. Anyway, so it was the pressure was jien ma kontx għandni għamilt minuta TV, Ivi mill-ewwel dħalt ġo high pressure TV. It was very high pressure. Bozza qawwija fuq titissajjar, titkellem, it was. And I was up against chefs li jew ma su chefs, Michelin star chefs. Da meta saru jafu li jien qed nistudja meta konna nkunu ġew, ma kienu jgħidu li x'qed tagħmel, but kienu jħarsu lejha pa speċi jasrada. Jiena naħdem hemm. Da one Michelin star, U wasalt sal-quarter finals jiena. Which for me was a target that I set. Naħseb għaddejtu t-target, naħseb laqqas pretendejt li ħatibqa' sejjer. Le, jiena I thought I would be sent home after the qualifications. Imma għamilt wasalt sal-quarter finals, I mean ħawwatta jiġifieri kif qed ngħidlek. But I was happy with my result. And anka huma il-niftakar il-contestants jgħajli jisma, you did well, ġifieri, għall-esperjenza li għandek u il-fatt li għadek l-università, you did well. So I was happy. I was happy. Anyway, u bajt hemmhekk għamilt sena oħra, li nsejt ngħid li qabel ma tlaqt Londra dak is-sajf kien l-ewwel darba li jien u jiena tkellimna. Dak is-sajf. But it was very brief. All right. Very brief. Meta tajt tkellimna? Xi ħaġa le tkellim le konet. Id-dejti għajtu naqra. Laqas. Literally talking, you know what I mean? Għax i kienet għada ħirġa mir-relazzjoni. Jiena għamilt żmien single ma taf kif dating. Jiena. So I wasn't in a relationship. I was seeing, all this. Anyway, so there was that contact. U bqajtu titkellmu meta. Bqajna nitkellmu ma kif qed ngħidlek. She's seeing maybe someone else, I'm seeing someone else, but there was contact. There was nothing serious from her end, nothing from my end, no third parties. Anyway, u jien konti law niżel. Londra l-Malta. Mbagħad xi sena wara master chef inżilt. Bdejt gurme. Inżilt il-kelma li jiena kont li għamilt mas kien għadhom l-qasħareġ kienet ġriet Malta għax dak iż-żmien I was the first Maltese to do master chef, the professionals. I think master chef, all of it, I was the first one. Anyway. U kienu approachjawni biex nagħmel Gourmet Today ma' Mojra. And that was my first experience as to present a show, and it was a very well followed show. It was on a Friday. Dak iż-żmien kien hemm ftit cooking shows. And it was followed. Aħna il-programm tagħna Mojra was very simple. I mean, kienet persuna li ovvjament taf tippreżenta. I needed someone to help me, you know what I mean? Mojra is very easy to work with. So she took lead of the show and I assisted her with the presentation imma jiena l-ikel kollu f'idejja. U dan tela. It was good. People were watching it and my popularity started growing in the food industry. Ġifieri jiena kif qed ngħidlek jekk kon noħru rajta dik. It started, you know what I mean? And that jiġifieri minna 3 snin għaddejjin bil-Gourmet Today. U in the meantime ira Issa jiena jiġifieri kif ġejt lura dik is-sena li ġejt lura l-istess jiena ġejt f'Mejju minn għalija xaġek f'Mejju. By July that year, July xaħġek, Ira and I decided that we're going to try it out. Okay. And we started, being a couple. It was at the beginning it was subtle, very, ovvjament. Ira was, I don't think she was at her, she was at her. Ira had a lot of peaks. Dak iż-żmien she was peaking dak iż-żmien. So kull fejt moru, and I was getting into the industry. So
I was seeing her being stopped u hekk. Imminti kellek imbagħad il-following tiegħek ukoll. Jiena following tiegħi kienet tikber. So my following was growing because I was on PBS, you know what I mean? U bat għamilt xi affarijiet oħrajn, but it was growing. Obviously era boosted my popularity. Mhux hekk. So it wasn't everything, but obviously Għenitek ħafna. Għenitni ħafna, żgulli għenitni ħafna, and I have no problem admitting it, jiġifieri. But so it was, everything happens for a reason. And that mix, that chemistry was obviously pushing me, and my popularity was growing in the food industry. I don't want to be anything else. U hemmhekk anki ksarlek l-status change sirt minn flok xon Gravina xon ta' ira. Eżatt. Mela dik xon ta' ira. That was something very. Għax vera, xon ta' ira. Till today. Aħna jiena ma tammur ximkien u jarfun imma ma jarfunix. Ta' ira jen. That's how they recognize me. That's how they recognize me. Propieta ta' ira. That's it. So that is where that started. Ġifieri in għall-karriera tiegħi mbagħad at the time there was no Instagram kien għadu, you know what I mean? Social media was very weak, it was TV and magazines, l-antika, which is my favorite till today. So, you know, on TV and I remained on TV minn programma l-ieħor, nagħmel riċetti, getting endorsed, so I had my own identity. Però mbagħad ġiet naqra ta' bomba. Mela. Mbagħad 2 years in, mhux mistennija. 2 years in, tiegħu ta' ira, December 2015, sirna nafu li ira pregnant. Ovvjament mhux pjanat. Mhux pjanat, jien ħadd gost. Okay. Jien mill-oħel gost. Ira kif nafu mill-podcast Panic minħabba. Panic. Kbir għax Eurovision was round the corner. Jekk ma rajtux dak il-podcast ta' ma Ira emmijat ukoll għax tirrakkunta. Għad niftakar, so Ira kienet, she hadn't won yet, but le, kienet għada mux hekk u Malta. Klip. Meta u għamletek. Eżatt, kienet pregnant dak iż-żmien. Eżguru. U niftakar Howard u Anton konna kellna meeting u għallu li xamilt. Xamilt Xamilt int, tortijak. You know what I mean? But anyway, so that was quite a hard time. And the hard times only got worse. So Ira għamlet il-Eurovision and we decided dak iż-żmien aħna konna qed ngħixu għand Tommi. Jiena kelli biċċa fl-atlet żgħir u konna qed ngħixu hemm. Għamlet sena Ira tgħix hemmhekk. But we were comfortable, ovvjament meta inti tgħix id-dar kollox lest, ommi mara dedikata, you know what I mean, so it was amazing. Dak is wara l-Eurovision deċidejna that I think aħjar we move in together. Aħna kull ma għenna 2 years and a half, pregnant, never lived together, għax living together ma ommok mot. Living together alone mot ieħor. Baħar jaqsam hemm. U aħna għadna let's do it. Mhux hekk. You know what I mean? Ejja ngħixu flimkien. Ira xtrat post, jiena kelli post kont qed nikrih, Ira xtrat post, u tħanna ngħixu flimkien. Tħanna ngħixu hi kienet pregnant, il-hormones tagħha kienu jiġifieri jitħabtu mal-ħajt. So there were a lot of news, new things, new house, new adventure, new pregnancy, new life ahead. There were too many new things, and we got into a very dark time. Normali naħseb. But it was very dark. It was very dark because, as I said, kien hemm wisq affarijiet ġodda għaddejjin. Ira inti taf Ira rocket. Jiena rocket ieħor. You know what I mean? So tħanna ġo fażi a newborn. Eżatt. Newborn, new house, new financial xajdulhom. Struggles. You know what I mean? Jiġifieri, and plus her career and my career.
Umbat niftakar kien hemm il-qlajja li inti qlibtiela. Kien hemm il-qlajja li inti gay. Jekk inti tkun, if you're in the public eye and you are not gay, mhux qed ikollok il-qlajjiet fuqek, you're doing something wrong. Jiġifieri ovvjament, u mbagħad aħna f'Malta, you know what I mean? Jiġifieri qlajjiet fuq kull naħa kienu, you know what I mean? Jiġifieri daw we knew about them, we brushed them off, we get by them, but we got into kien hemm żminijiet fej, you know, we thought that it's not going to happen anymore, you know what I mean? It was very hard, very, very hard for her, and it was very hard for me. Għax kif f'dawk l-affarijiet kollha, the spirit we're talking about, Harry Sandu 8, we're talking about 7 years ago, xaġek, 7.5 years ago. Aħna, it was hard time. Kif qed ngħid ħafna affarijiet. Anyway, aħna konna ngħixu dal-flat. U kien there was a time where things were sort of getting out of hand. Ġliet kull jum, ajjat u hekk, and it was just a bad time. And we anka kien hemm żmien fejn ħsib nisma' is it a good thing to continue, is it not? You know, but these things, a lot of people go through them. Mhux hekk. You know, especially in today's world, fejn il-ħajja hija tant kemm immaġla, il-ħajja hija tant imħawda. You know what I mean? Your relationship, għanajlek, the biggest test of a relationship is not marriage, it is a baby. Yes. A baby tests your capabilities of being together. Il-komunikazzjoni, il-ftehim, min ħajamel xiex, il-baby jħodlok tarbija, toħodlok kważi il-ħin kollu tiegħek. U llum mara xikol llum il-mara taħdem. And it could be that sometimes she feels that this has been taken away from her. You know what I mean? Jiġifieri, we were young. And it was a hard time. Kella il-karriera tagħha. So di waqt li x'ismu jekk il-karriera tagħha ma kienx ħadd jaf. Di miskina ira laqas il-pregnancy isa ma ħadet pjaċir biha għax kellha il-pressure tal-Eurovision. Ġifieri tifhem lilha wkoll, però għadda wkoll. Ġid baby number 2? Mela fast forward, insomma, rrit noħroġ minn dak il-flat, ħabba dak iż-żminijiet, I wanted to leave, għadkun niftakar għattilisma tila minn għalija, kif sirna nafu li ira pregnant, għattilisma tilissa ġej chapter ġdid, għattila I want to leave. Bittini baby. Eżat. COVID, U aħna tiskanta COVID, aħna jiġifieri COVID ukoll was a big test for couples, għax da inħalaq, kulħadd inħalaq ġewwa, aħna COVID konna fis-sema u bħarrik, we were good. Mur għajd li aħna sena qabel konna ħanqattaw il-xulxin, you know? We were good. Inqabdet pregnant b'Gigi, u għattil isma tila jiena issa ġej chapter ġdid, tila I want to move from here. There were a lot of, it was a hard time living there. Tila I want to move, so we look ahead, you know, l-affa daw id-deċiżjonijiet, vera minn dejjem namra. Fidejja, ma tajglix dal-affarijiet fidejja. U ma she doesn't question me, she ċertu punt. But she knows that my decisions are not only for me, they are also for her, and I make the best decisions that I can for her. Let's go. We sold, we rented, we found, and we moved. U ġiet Gigi. And issa Gigi ħatalaq 5. So, and things, it's incredible. I felt that I needed to move from that flat because I felt that a new atmosphere would help. And it did, It did. So anyway, we moved. And Gigi came along and we started our new life again over there. Pero inti kellek ukoll tagħmel deċiżjoni. Kellek tagħmel deċiżjoni biex isibu l-bilanċ fil-ħajja tagħkom. Issa dik milux saret. Dik saret xi aħna din 2025, dik saret bej 22, 23 konna ġa muvjajna. Il-ġen raġa beda ġej. Il-ġen raġa beda ġej. Ovvjament, Harry kien għadu żgħir, Gigi
Gigi is Gigi. Kulħadd min who follows Ira knows that Gigi is a fighter. Gigi is a very independent baby, an independent toddler. Jien taġġibni. U bdejt inħoss li ġej il-ġen, raġa. Ġej a high stress life. Ġej raġa high. Inti bil-restaurant. Jiena kont ħanajli jiena restaurant, jiġifieri jiena meta twilet ħarin kont qed nibni restaurant. Mbagħad 4 years after, Crust is settled, jieħu l-ħin tiegħu, u jien kont għandi sejjer bil-karriera tiegħi online u dal-affarijiet. Issa jiena 2022 dejt inħoss ġej il-ġen raġa, very fast life. And I made a decision. I spoke to her, jiġifieri għattila jien I'm gonna back away. Għattila I'm not gonna keep on pursuing this chef, TV chef and all that. Niftakru kont qed nagħmel programm ma' Claire, Aġus Ordway. Kont qed nagħmel programm Taste and Travel. Konna għadda ġejna minn Ċipru, konna ħamorru t-Turkija. So I had to leave. So it's a traveling show. You have to leave, high tension. I'm not going to do it anymore. I don't want to live like that. So I spoke to her, jiena, ovvjament, when you compare Ira's enormous career to mine, it only makes sense to give way. ċala sabiħa ma dik. This is the second hardest decision that I had to do. Mxek. You know what I mean? Because jiena online, TV, for me, Konsejjer camera, jiena l-lum camera nistaw namlu podcast, if you want me to cry and act, because I'm comfortable in front of a camera, no problem. Jiġifieri jiena I'd got there, you know, if you want to make a spontaneous show, we can do it, no problem. But do I want to live that life? Do I want to live that fast, stressful fucking life? I don't want to live that life. I don't. U bitfall. So, I told you, I'm going to move away. I told her I'm not going to be taking on any more. I still do very minimal things. And I'm going to support you. You keep Ira music. No way that she's going to back away from it. It's in her blood, it's in her veins, it's in her cereal, it's in her coffee. So, and because there was arguments about it, there was arguments about it li aħna, isma, titnaqqas naqra int, ħannaqsu 2. You cannot take that away from Ira. You cannot, because I've seen Ira when she's writing. Her mood. I've seen Ira when she's in a writer's block. You know what I mean? It's not nice. Ira needs music, and I know that. I mean, but I learned that after years. You know what I mean? That you know, you realize it after years. Anyway, so I told her, I'm going to move away. Jiena ma rridx it-tfal jitrabbow għand in-nanna jew imma dik hija deċiżjoni tiegħi. Allura ħadd id-deċiżjoni. Jiġifieri I do not judge others who jagħmlu hekk, ma jiena ma rridx u jiena għandi dritt l-opinjoni bħal kulħadd, jiġifieri jiena hekk ridt. So I focus on my restaurant. The restaurant takes a lot of time. I focus on my restaurant, and my free time, when I get it, I take care of the kids. And I support Ira. And Ira needs a lot of support. Mux hekk. A lot, għax i ma tiqafx. God bless, jiġifieri, she doesn't stop. And it wouldn't have worked out, 100%. If I pursued my career and she pursued her career, daw il-ġiex titfal. Kontu probablement tispiċċaw tissaparaw. For sure. Because it's a very high stress life. Super stress life. U jina nħobb il-familja, nħobb I like that calmness, you know, about to do, I did a decade. I enjoyed it. It gave me what I need. It boosted my restaurant. And now, I just do what I need to do. So if I need some marketing, I'll do something. I still endorse one product, you know what I mean? But I don't do little things. I don't, for example, titkellem ma' radio station biex immur, you know what I mean? I don't. Because first of all, now I don't find the effort to do it. I don't find the effort.
It's not like I feel I'm missing out on a lot because I also don't like the scene how it is. Jiena, qabel ma nitkellem fuq is-sin, jiena xi ħaġa li toġobni ħafna li tkellimna li inti għad li l-tfal tiegħek ma tħallihomx igergru. Le. Għalfejn, minn fejn? Jiena d-gergiri jiena my mom always had health, she always struggled with her health. Okay. But jiena ommi għal-mitni kif tkun resilienti. U ma kienx gerger. Xej. Sal-ġurnata tal-lum. U konta radbati. Konna radbati, jiġifieri, but amazing strength, traits li they rubbed off me u jiena rrit qedna jittikani bl-ikra. Għax hemm nies hemm barut tfal speċjalment li għandhom għalfejn jeqirdu ma jerdux. U aħna llum qed ngħixu ġo dinja ta' ħafna rit, ta' ħafna issa, kollox issa, you know what I mean, isma' jiena rit. Jiena mhux ħatweġġa t-tifla, ħatiftaħ saqajha, ħatotti bħanejd teqriċ, jiena rrid ta' Bambord. U t-tifla tgħidili, you know what I mean? Ta' da trivial things. Dak jiena not accepted. It is not accepted because you have where to sleep, you have what to eat, you're getting your education, you have a couple of toys, zip. That is all you need. They have more. But that is all you need because there are a lot of people who are suffering from basics. U kif qed tajt inti jekk tikber ma' persuna li tara inti qed tara dil-persuna dbati u ma teqritx lilek ittik dik iċ-ċertu reżiljenza li jisma' mhux ħanaqret fuq affarijiet kif jgħidu bl-Ingliż that don't really matter. No, because at the end of the day what really matters is health. You know what I mean? And health can be taken away from you like that. Kif qegħdin nitkellmu fuq health, inti għamilt ħabta kont generic hypochondriac. Yes. Għal forsi dak li ma jafux meta tkun hypochondriac, generic hypochondriac huwa li juġak subajk tibda timmaġina li taqalek idek, ejja. Ekku, so kif qed ngħidlek dawn l-esperjenzi ta' jiena meta nikber u hekk, you know what I mean, things brush off you. They brush off you, you know what I mean? And there was a very heavy period of time where I was a major hypochondriac. X'kont tagħmel? Hypochondriac hija pereżempju inti jekk tħoss xi ħaġa, intik eżempju ma naf, you know what I mean, ejja kif qed tgħid inti, you know, subajk, jekk inti tħoss uġieħ f'subajk, illum tidħol f'Google u Google hija l-ar ħaġa li tistgħu tagħmlu biex tiggoogljaw is-sintomi tagħkom. It is the worst thing because everything funnels to one thing. It is the worst thing you can do. And the brain is the most powerful muscle you have in your body, and if you feed your brain a symptom, you feel it. Mhux hekk. Not all the time. U intek kont tagħmel ġej. Jiena kont nagħmel. Jiġifieri and I had to go to therapy for it. Because it was getting out of hand, you know what I mean? And you tend, again, when you're young, so my young, I mean, but you grow out of it, you know what I mean? Experiences in the past brush off you. You know, there are moments, you know, traumas, as you said, that you made me clear of something. Għax inti mhux ħan diskrivu ma kien hemm xi ħaġa li ġrat meta kont żgħir stalik li titkellem fuqha. Kien hemm moments li that they remain vividly, they're very clear, and that is a trauma, you know, that you don't. I never even thought about it. Li konna din nitkellmu inti I described an instance. Għatli Melin meta kon żgħir ġara hekk u hekk u għadek tiftakara u jien għatlek dik trauma. And it triggers off some things, you know what I mean, that, as I said, it could have triggered off this thing of being a hypochondriac. Anka meta jitlu it-tfal tiegħi, you know what I mean, but you need, when you feel that you are mentally struggling with something, fixations, you know what I mean, don't ignore them.
because they can then manifest into other things. So I always took care of myself with these things, you know what I mean? If it came to therapy, if it came to that. Taqra l-Bibja? Niprofa naqra l-Bibja, għax il-Bibja hija huwa ktieb li you don't just read it, you need to understand it. Le, kull 4 lines hemm metafori u provide. There's a way, I try. Ħafna I try as much as I can to read the Bible, to learn from it, you know what I mean? I think everyone needs their guidance, you know, and I find my peace, you know? I'm a believer, I'm a born-again Christian, and I try to grow my faith as much as I can. Am I succeeding? Slowly, I think I can. But again, you know, I'm not perfect. You know what I mean? When it comes to just because you read the Bible doesn't mean, you know, you're laqqa xejn. Inti tipprova, you know, tipprova tgħix kemm jista' jkun tajjeb. Xon, għaddinna l-ħin, mhux tal-li għaddinna l-ħin, tal-li għaddinna l-ħin u għaddinna l-ħin. Naf li ridna nitkellmu fuq affarijiet oħra, pero tkellimna ħafna. Ma kieku ngħidlek 10 sin oħra xon. Tenjer. Kif jgħid Peppi fil-qosor? Mela, jiena 10 snin oħra, my vision is Restoranti ieħor 99.9% mhux ħajkolli. I don't think I'm gonna jiġifieri social media u hekk status quo ħanibqa'. Inti kellek 40k followers u tlifthom ħekkjawlek il-Facebook u tlift kollox. That was another sign kif qed ngħidlek 40,000 follower li ħdimt tal-jum 10 snin. Ħekkjawni u telqu and I have no energy of ever getting them back, you know, so jiena 10 snin oħra jkolli 48, nkun għadni l-ħanut jekk alla jrid. Tfal tiegħi jkunu kibru sewwa. Ġiġi tkun qed tittik ħafna nkwiet għax ikollha xi 16. So ekku 10 snin oħra naħseb jiena focus is children, guiding them through a hard time but fun time in their life as much as I can. Give them what my parents gave me, you know, but my focus is children. My children, very simple life. That is what... Jiena rajt story tiegħek ma' tifel camping u vera gustajtkom. Mela, il-camping aħna inna xi 2 years qed intuwa għall-outdoor. I think when you are outdoors away from social media, away from that mobile, is so important. Because jiena naf li ma taqbilx miegħi, ħafna nies li ma jaqblux miegħi, imma jiena dinja mingħajr smartphones kienet ħafna ħjar. Le, jiena niftakar sew id-dinja mingħajr mobile niftakar jiena. Vera l-komunikazzjoni. Ngħidlek. Tonqos. Hemm il-vantaġġi u hemm l-iżvantaġġi tajjeb. Hemm ħafna żvantaġġi. U aħna jiġifieri we need to learn how to if you know how to control yourself. You know what I mean? It's great. You know, so I try to outdoor life is a great life. I like it. So qed nipprova nagħllimu ħafna affarijiet, you know, basics, you know, it's nice. It's nice. Mela. I try insomma. Qabel ma nħallik. Għandi xi naqra affarijiet għalik? Mhux xejn. Għandi papi. La. Mela, hawnhekk għandi fwieħa. Grazzi lil Taġbix Perfumery. Thank you. Malanie Kelly, tajjeb, għandi Primitivo dan minn Aroma Divini. Nice, thanks. Għawek għandi naqra, ma nafx hekk tħobbx tmur naqra massaġ. Jena hopp. Hopp, mela għawek għandek trattament, grazzi lil-Majo Kaspas, għamek viċin, għamek, ħdejk. Round the corner. Eżatt. Għannik tar. Tajjeb, tara. Għandkom basket għalija? Għana għamin fuq is-siġu xinġibu ta' Mela, u għawek għanna naqra kafe kimbo, tajjeb, niftuħ ta' Mela, għandek naqra, you know, kafe kimbo, għawek grazzi l-Farsons Beverage Imports Company. Tajjeb, ħallu. Għajżom għajem u kol. Ux, mela.
X'ingħidlek? Namlu part two. Namlu part two. Imma We squeeze as much as we can. we squeezed as much as we could. U jiena ċerta li min kienet jarana jafek ftit iktar Ekku. mill-viċin. Kelli bżonna. You know, għax xi kultant nafu persuna, imma nafu l-qoxra tal-persuna. And we tend to judge on that, you know what I mean? Mentri ħażin li tagħmelek, you know what I mean? You don't judge a book by its cover. And that is something we need to learn. Ħafna. X'ingħidlek? Grazzi Thank you very much. tal-li kontaw. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lill-Herba Jellison, Gebivella għall-makeup, il-Morgan għall-weċ u Luxona sas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellymni, il-podcast ta' Gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, Majoka Spas, Valletta Glass, KFC, Aromi Divini, Kimbo, distributed by Fastens Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta.